2018, 6 people out of 10 around the world had stopped trusting the media. 70% of people trying to get better informed are afraid of being fed fake news. 2/3 of the French think journalists are manipulated by the political and economic powers that be. With this in mind, I'm off to meet journalists and readers who have a different relationship to information. In France and elsewhere, they want to change journalistic practices so as to look at the world in a different way. Our first meeting is in a London suburb. My 7-year-old daughter often asks me about things she hears on the news. They make her anxious and are already shaping her view of the world. When they make her sad and worried, we discuss her impressions together. In time, will she get used to this background noise? To these ever-increasing media sources? To this endless repetition of calamities? For some people, like Jody Jackson, what's happening to the world starts affecting my inner self. Jody's a perfumer by profession and likes to be well-informed. But one day, it became too much for her, and she switched it all off. I was with quite a few work colleagues, and we were going to an event, and the news came on, and I instinctively just put my hands over my ears. It was actually quite embarrassing, because I had gotten to the point where I just couldn't bear to hear one more news story. As soon as the kind of, the bulletin noises, the bongs come on, it kind of sounded like alarm bells to me. It was just something, you were about to hear something terrible. But what I realised from that is it wasn't me. I wasn't weak and I wasn't broken. There was something fundamentally wrong with the news industry that was broken. And actually that's when I kind of turned and said, right, okay, well, it's not about not watching the news, it's about consuming it in a different way, in a way that doesn't disempower me, but re-empowers me. The purpose of the news is to engage and inform, empower people to bring about reform, but their words are being lost by the noise of the storm. We hear about disaster, murder, conflict, and violence, and after a while this becomes white noise like silence. Deeply perturbed by this issue, Jody made a video clip to express her feelings online. She also went back to study to find out what psychological effects the news was having on us, and then wrote a book in which she demonstrates that we are what we read. I feel cheated, defeated by newspapers' allegiance to profits and clickbaits, regardless of if it generates hate and drums up the nation into a fearful state. Some people find it too much to take, and then the stories become lost because people switch off. Information is to the mind really what food is to the body, and people understand that the way in which food is produced and the way in which we consume it is going to affect our physical health. And information is no different. The way in which it's produced and the way in which we consume it is going to affect our mental health. And with this excess of negativity that we have in the news, we're developing things like anxiety, depression, a feeling of helplessness. We're disempowered from feeling able to actually make a difference in the world because these problems feel relentless and unresolvable. We're desensitized to the information that we're being given. So we actually care less about the people who are part of some of these tragedies. And that's a real problem because we should all care about what's going on in the world. Il faut bien comprendre que en fait, c'est tout le système de l'information en fait, qui est aujourd'hui fragilisé, où on a énormément de gaspillage, où les médias qui ont perdu leur modèle de distribution se mettent à courir pour essayer de capter l'attention des gens. Donc un contenu aujourd'hui, il ne dure pas plus d'une journée. Après, il est jeté, il n'est même plus consommé. Donc imaginez toute l'énergie qui est produite par les journalistes numériques notamment, qui sont un peu comme les agriculteurs, c'est-à-dire subventionnés, ils ne rapportent pas d'argent et ils travaillent comme des fous pour des choses qui ne sont pas vraiment utilisées. Vous allez avoir une information qui est produite sur le site internet d'un média et en quelques minutes, on va retrouver la même information sur le site internet de ses concurrents. Mais on sait très bien que les journalistes ne sont pas des super-héros. Ils ne sont pas capables d'écrire 3, 4, 5 000 signes en quelques minutes. Et en fait, la contrepartie de cette réactivité extrêmement élevée, c'est le recours au copier-coller. Vous avez 2/3 de cette information, 64%, qui est de la reprise verbatim d'articles qui ont été publiés avant.
Et vous avez seulement un tiers de la production de l'information qui est une information complètement originale. Which way should we turn today? The current plethora of news items makes us feel things are buzzing, but it doesn't nourish us. Produced in a rush, the massive information is just junk news. We swallow it down, but it's dull and tasteless, or too fatty and sweet sugar-coated to be true. The end result is infobesity and the fear of not getting enough for some, or withdrawal and medianorexia for others, and a general crisis of faith. See what I mean? Là, c'est plutôt une intensification qu'on est en train de vivre, à savoir une quantité astronomique d'images, de sons, d'informations, d'affections auxquelles on a accès de façon quasiment gratuite, du point de vue en tout cas individuel, et on est un petit peu perdu dans cette surabondance de choses qui se passent partout autour de nous, mais l'accélération elle-même, il me semble qu'on l'a déjà subie il y a pas mal de temps, et là c'est autre chose, c'est une intensification, une surabondance, un besoin de mettre en place de nouveaux filtres, de nouveaux points de repère, pour savoir comment utiliser cette multiplicité de choses qui nous dépassent de plus en plus. We shouldn't be putting all the media into the same bag, yet today, we can't tell the difference anymore. We confuse the message with the messengers, and the massive presence of social media hasn't helped at all. Quite the opposite, in fact. Not enough money, not enough time, everything speeding up, free papers, all in the hands of a few billionaires. We journalists are all over the map. How can we tell the world's story? What is our role supposed to be when everyone is speaking out today? Should it be organized propaganda? Should we be all-knowing Shiva journalists rushing around, decreeing whether it rains or shines? Or should we be the arbiters of what's real, tracking fake news to find truth through good, old-fashioned investigative journalism? I needed to step back to reflect on some of these issues, so I went to talk to my friend, Stéphane Paoli, once a voice of French public radio, who retired from the radio airwaves to go and live in the south of France. His way of handling news always inspired me, and his distance from it all today means he can take a lucid look at the profession of journalism. Évidemment, ici, j'ai tous les Virilios, les Baudrillard, beaucoup de livres scientifiques. Ici, c'est plutôt culture et médias. Tout ça, c'est l'histoire, toute cette partie-là. Ah, ici, c'est beaucoup la géopolitique. Beaucoup la géopolitique avec... Ah, ça, c'est très important. Très, très important. Dupont. Mais Dupont est en permanence au bord du déséquilibre. Je le mets ici, sachant qu'il y a de grands risques qu'il tombe. Mais c'est pas grave. Je veux qu'il soit là. Et cette conscience de la limite, c'est-à-dire de la prise de risque, jusqu'à celui du déséquilibre et de la chute, ça me fascine. Je crois qu'il faut oser aller jusqu'à la limite du déséquilibre. Voilà. Et là, je parle professionnellement. Je crois que ma conception du journalisme passe par la position de Dupont au bord du déséquilibre. La turbulence me paraît être une forme de nécessité impérative dans le champ du journalisme. C'est pas une tasse d'eau tiède, le journalisme. C'est pas quelque chose de lisse. Il faut que nous sachions créer des aspérités, pas toujours négatives, pas toujours mortifères, pas toujours inquiétantes, mais donner à penser, donner à réfléchir, donner à s'interroger. Je crois que nous sommes entrés dans le temps de la complexité, c'est-à-dire quand tout bouge en même temps, au fond, quand tout interagit en permanence. Et donc, le journaliste aujourd'hui devra, dans le monde de la complexité, à côté et pas contre, des blogueurs, à côté de cette horizontalité qui existe et qui va fleurir de plus en plus, des radios locales, des télés locales, des quotidiens locaux, des hebdos locaux, tout ça va jaillir partout. Comme un printemps, vraiment, ça va pousser dans tous les sens. Les journalistes devront, dans ce contexte-là, dans ce paysage-là, s'ils veulent continuer d'exister, apporter véritablement une valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est du travail, plus du travail, plus du travail, plus du travail, plus du travail. Et beaucoup de modestie.